Второй доклад сессии антибиотикотерапии Международного симпозиума по интенсивной неотложной медицине, состоявшегося в сентябре этого года в Брюсселе. С докладом выступает профессор Жан-Франсуа Тимсид, работающий в отделении интенсивной терапии для больных с инфекционными и внутренними заболеваниями университетского госпиталя Парижа. Хотел обратить ваше внимание на отдельные детали, мелкие, но важные, которые нами упускаются. Даже можно обратиться к первому докладу, предыдущему, где речь рассказывал о новых антибиотиках. Если вы внимательно осмотрели субтитры, там замечание о том, что высокое содержание, вернее не высокое, а низкое содержание железа, низкий гемоглобин препятствует прогрессированию бактериальных инфекций, и ситуации, когда пациентам с гемоглобином 80-90 грамм на литр проводят трансфузию крови, это ситуация, усугубляющая течение сепсиса, течение бактериальных осложнений коронавирусной инфекции. В принципе, для больных сепсисом пороговое значение переливания крови 70 грамм на литр. То есть если выше 70 и выше, необходимости в трансфузии нет, поскольку сама по себе избыточная нагрузка железом будет приводить к прогрессированию бактериальной инфекции. А также и в этом докладе есть мелочи, которые нами часто не учитываются. Очень много сказано о том, что неудачи терапии больных с бактериальными осложнениями при коронавирусной инфекции связаны с недостаточной концентрацией антибиотика в крови. И нередко эту концентрацию мы сознательно занижаем, ориентируясь на клиренс креатинина, рассчитанный по сывороточному креатинину, по Кокрафту. Это обоснованное снижение дозы, если у пациента хроническая болезнь почек, для больных с острым повреждением почек, кажущимся при остром инфекционном заболевании, высоколихорадящий пациент, быстро нарастающий креатинин. В этом случае необходимо учитывать содержание креатинина в моче. Получается так, что при креатинине 150-200 микромолей на литр в моче содержание увеличивается еще более значительно, и сам по себе клиренс, он остается высоким, даже вплоть до гиперфильтрации. И для больных с септическими состояниями снижение, коррекция дозы антибактериальных препаратов должна рассчитываться по определению скорости клубочковой фильтрации с учетом концентрации креатинина в моче. Итак, пожалуйста, вашему вниманию доклад и субтитры к этому докладу. Jean-Francois Timsit, who's going to look at a fresh look at PK and PD. Thank you. Thank you very much. Hello, everybody. Well, I will change a little bit my talk and try to look and to emphasize PK/PD data on looking at the autopsy of failures of therapy, perhaps that in COVID-19 patients. You know, there is 10 mantras for treating patients. Of course, treated only truly infected patients. An immediate antibiotic therapy is probably very good,
especially in case of septic shock or in some particular populations such as neutropenic patients. You should know our ecology in order to treat our patients at best using the empirical therapy. Previous colonization of the patients may help, but it is not a panacea, of course. Never start antimicrobials that has been already used in the same patients because there is a lot of acquisition of resistance in the colonized. But severe ICU patients are at very high risk of underdosage. So PK optimization and therapeutic drug monitoring is, in my opinion, key, and daily TDM is probably important, especially for MDR XDR bacteria. Prefer combo, at least at the very beginning, if you suspect MDR bacteria, to enlarge the spectrum. Beware overdosing, because there is clearly toxicity due to overdosing after a certain period of time for patients, after stabilization, and limit the duration of antibiotic therapy, if it is possible, because it will increase the antibiotic resistance. And of course, we need to perform an infection control program with all these rules on mind. Sorry. So if we look to HAPVAP, there was really an issue. It was a high number of ventilator-associated pneumonia that occurred. Here in France, global picture of more than 50% of ventilator-associated pneumonia that occurred, much more than with influenza ARDS. In the US, in the Rich rendering team, once again, the number of late-onset pneumonia was more than 44%, with a lot of recurrences and an incidence of more than 45 per 1,000 patient days, ventilator days. Again, in France, in non-inundated French area, non-very, very much patients, more than 48% of ventilator-associated pneumonia, with 39 per 1,000 mechanical ventilation days in incidence, and an unusual rate of purulent pleurisy, abscess, and frequent bloodstream infection. Again, if we look to ECMO patients, we compare influenza and SARS-CoV-2. Once again, the number of recurrence was by far higher in SARS-CoV-2 infection as compared to influenza. And the risks of relapse was 76% here, and of superinfection, 1/4 of the patients developed it. In our hand, during the third wave, not at the very beginning, 50 episodes of VHAP-VAP, clinical failure at end of therapy 46%, microbiological failure at end of therapy 72%, 6 lungs abscess, 21 recurrences, 20 superinfection. The predictor of microbiological failure were young age, normal renal function at baseline, absence of any factors that may concur to renal insufficiency, high glomerular filtration, ECMO, and VAP as compared to VHAP. And the microorganisms, the risk factor, the main risk factor for failure was MSSA, not a resistant bug, but MSSA. 10/14 with failure. Pseudomonas aeruginosa, of course, more than 85% of failure, and other fermentative gram-negative bacteria, non-fermentative gram-negative bacteria, such as the Cinetobacter, 100% of failure. So that's why we need to have a look properly on any PKPD rules that could interfere with this. Of course, MIC is important, and we have to consider it, but probably the lab could help you for many other things. The initial loading dose is key for almost all the antimicrobial. Pharmacodynamic of antimicrobial is, of course, very important. As you know, beta-lactam is a time-dependent molecule, and the time over the MIC is very important. And for concentration dependence, such as aminoglycoside or colistin, the peak is very important. Probably for SARS-CoV-2, we have 3 problems. The obesity, with a lot of obese patients,
the augmented renal clearance, because most of the patients have a normal renal function at the very beginning, and the ECMO, which influenced a lot the pharmacodynamic of the antimicrobial. The fourth point is probably tissue diffusion, because we know there is an impairment of the pulmonary vasculature and a lot of pulmonary infarction due to pulmonary emboli. That may impact also the parameter. Perhaps in this circumstance, dual active antibiotic therapy for a longer period of time may help. We don't know at this time. And toxicity is common, and because there is a lot of clearance variability, and we will look at it after. And this last point is when to stop. It is very difficult to know and when to de-escalate at this time. So we will cover all these points. First of all, the inoculum effect for the microbiological lab. You know, when you put a high amount of bacteria, you have an increase in the MIC of one particular antimicrobial. It is the case for ESBL, but it is also the case for CAPC, for carbapenemase producers. And for the group of antimicrobial, very schematically, the inoculum effect is more important for third-generation cephalosporin, piperacillin, as compared to penem, for example, and amyloglycosides. And this phenomenon is very important for ESBL. Here you look at the MIC at 10 to the 5th and the MIC at 10 to the 7th CFU per ml, and you have a very large increase in ESBL. But you should know that it is also the case for CAPC. And if we look to CAPC and cefiderocol, for example, you have a very huge inoculum effect when you go from 10 to the 7th to 10 to the 9th CFU per ml with CAPC mutants. Another parameter that is very important is the concentration to prevent mutation. And if you have it is defined by, you put a large number of bacteria and you define it by the number of mutations that is required define the drug concentration required to prevent at least one mutation. And once again, the CPM, the MPC in English, is very higher than the MIC. And most of the time it is 32 for the MIC, and it is probably very important for relapse and recurrence. Another point is the ARDS per se. Of course, denitrogenation may impair the surfactant production and provoke expiratory collapse and atelectasis. And there is no mechanical clearance of the bacteria. And there is, of course, an impairment of the reflex, of the Koth reflex and the mucus clearance also. And there is also probably a direct effect on the immune system, because prolonged hyperoxia may impair the alveolar function and phagocytes and probably polymorphonuclear. And also there is a specific effect due to oxygen by itself. And perhaps there is a point which is probably important, is the post-antibiotic effect. It is defined microbiologically at the period of time after complete removal of the antibiotic, during which there is no growth of the target organisms. It is mainly driven by polymorphonuclear. And perhaps there is an impact of the huge number of polymorphonuclear recruitment in COVID-19 that may impair this post-antibiotic effect. And the potential impact of corticosteroids, IL-6 receptor antagonists, is also an issue that we have to take into account. Of course, we need to have a free fraction of antibiotic, especially for beta-lactam, higher than the MIC. And you see here the breakpoint for bloodstream infection, For bloodstream infection, here, the breakpoint is a free fraction of antimicrobial above the MIC of 130%, 1.3, for beta-lactam to predict a positive outcome. And for meropenem, as Suriname ceftriaxone, it was 495%, so 4.95 of ratio. That is to say that only for bloodstream infection, you need to have 5-fold the MIC of throat concentration
And for pulmonary infection, probably it is higher than this level, since the diffusion, the tissue diffusion is no more than 20 or 50% at the best for beta-lactam in the lung. So probably there is also an issue in the concentration that we need to obtain, and perhaps a place for nebulized antimicrobial in some particular circumstances. Should we predict something? Well, there is some algorithm in order to improve our prescription initially. And you see, to reach the target here for peptides, if you look to standard dosing, we reach a target only in 20% of cases. And with algorithm, you go to 50%. But it is not the panacea at all. We are not able, using algorithm, to predict the appropriate concentration dose of antimicrobials that we need to use for patients. ECMO is also, of course, a trouble. And if you look to the percentage of patients that reach a pre-specified target serum concentration, in red, in ECMO versus non-ECMO patients, you see that the percentage is much higher, especially for piperacillin, for linezolid, also for meropenem, when we have ECMO in place. So we have to also look at it. Of course, augmented renal clearance is really an issue. It occurred before COVID-19 for young patients with a normal renal function. It occurred especially for lung infection, and you see that the level of creatinine clearance calculated by the Cockcroft method is about 165 milliliters per minute in mean in this study. And of course, augmented renal clearance is responsible of 70% of absence of reaching an appropriate target, and probably a very important phenomenon in this case. And if we look to the study from Yandevale, you see here that the number of patients that are not reaching the target, once again, is... На последних 2 минутах у меня субтитры закончились. Слишком это трудоемко. И комментарии. Здесь еще одно исследование, в котором показано, что ускоренный клиренс почечно-лекарственных препаратов снижает эффективность терапии. И следующий это псевдомонас аэрuginosa. То же самое. А вот это исследование конкретно у больных коронавирусной инфекцией, и при расчете с учетом креатинина в моче, не только посылочного креатинина, а креатинина в моче, у пациентов более 130 мл в минуту клиренс креатинина, несмотря на то, что сывороточный креатинин повышен. То есть креатинин в моче гораздо больше повышается, и в таких ситуациях эффективность антибиотикотерапии абсолютно недостаточная. Есть подтверждение того, что несмотря на нормальный или повышенный креатинин в крови у пациентов есть гиперфильтрация. Обожирение для пациентов с ожирением. Та же проблема недостаточной концентрации терапевтической антибиотиков. И последний
Последний параметр – это микроциркуляция в легких. Показана микроциркуляция здоровые легкие, и красный цвет – это сосуды микроциркуляции, эти здоровые легкие, сохраненные микроциркуляции, здоровые микроциркуляции, множество мелких сосудов и больные ковид. Сосуды микроциркуляции тромбированы, и, соответственно, диффузия антибиотиков нарушена. И вот здесь по исследованиям, которые проводил коллектив под его руководством, было показано, что диффузия миропинема в легких при коронавирусной инфекции не превышает 7%, в то время как при пневмонии в другой этиологии диффузия миропинема составляет от 20 до 50%. То есть особенности коронавирусной инфекции, дозы препаратов оказываются недостаточными. As compared to 20 or 4 or 30% at normal value. My last slide is to beware of therapeutic failure with emphasis of these particular patients. И последний слайд. Будьте готовы к терапевтическим неудачам у больных с COVID-19. Причины их – это широкое распространение резистентных бактерий, и в связи с этим желательно иметь определенные показатели минимальной подавляющей концентрации, минимальной гибирующей концентрации, иметь сведения о механизмах резистентности выделенного возбудителя, рассмотреть роль комбинированной терапии, учитывать, что при назначении препаратов будет недостаточно их концентрации, не достигнется их концентрация в крови. В том числе это может быть связано с проведением экстракорпоральной мембранной оксигенации. И недостаточная концентрация может быть связана с состоянием гиперфильтрации клубочка в почках и уменьшение диффузии препаратов в легких, связанное с микротромбированием и множественными инфарктами, микроинфарктами в легких. И терапия, соответственно, должна быть индивидуально подобранной, с нагрузочной дозой, комбинированной, возможно, пролонгированная. Продолжительность терапии должна подбираться индивидуально для каждого пациента. И то, чего у нас нет. Лекарственный мониторинг. Лекарственный мониторинг за концентрацией антибиотиков должен проводиться для успешной терапии. Да, договорить профессору Тимсету самому. As for MIC, resistance mechanism is also very important. As you see, inoculum effect could be present for some particular enzymes. The role of combo is not really simple. There is no fully predictable dosage. So repeated therapeutic drug monitoring is probably very important. Low plasma concentration is very important for obese patients, augmented renal clearance, and ECMO patients. And beware of glomerular hyperfiltration with variability of this glomerular hyperfiltration, and probably the decrease in lung diffusion is also very important. So loading dose, prolonged combo, adapted duration of treatment, and initial and repeated therapeutic drug monitoring for these patients. Thank you. Я тоже скажу спасибо за внимание. Всего вам хорошего.